Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang saya hormati Bapak Sofyan Mufti Prasetyo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai communication protocol. Kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Alfian Julianto. Saya Dara Radiabise. Dan saya Rabil Adiat. Saya Mohfadil Farista. Dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rabil. Lanjut kepada materi tentang protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan dan standar yang digunakan untuk memungkinkan perangkat elektronik berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini menentukan format data, pengiriman, penerimaan, serta verifikasi pesan yang dikirim antara perangkat. Dengan adanya protokol komunikasi yang jelas dan terstandarisasi, perangkat dari produsen yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Contoh sederhananya tentang protokol. Beberapa contoh protokol komunikasi yang umum digunakan adalah TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, dan masih banyak lagi, masing-masing dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana komunikasi data berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, Oke, berikut adalah 7 lapisan model OSI, yaitu yang pertama fisik, menangani spesifikasi listrik, mekanik, prosedural dan fungsional untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik. Yang kedua ada data link, menyediakan transfer data yang dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Ketiga jaringan, menentukan rute dan logika pengiriman data di antara node. Yang keempat transport, memastikan pengiriman data yang utuh dan dapat diandalkan. Kelima ada sesi, mengatur dan mensinkronkan dialog antar aplikasi. Yang nomor 6, presentasi, menentukan format data dan encoding yang digunakan aplikasi. Dan yang terakhir ada aplikasi, menyediakan layanan komunikasi langsung untuk pengguna. next. Ada video tentang pembahasan model OSI. How is data sent over the internet? What does that have to do with the OSI model? How does TCP/IP fit into this? Let's take a look. The OSI model, or the Open Systems Interconnect model, is a theoretical framework that provides one way of thinking about networking. It splits the network communication between two devices on a network into 7 abstraction layers. The physical layer is the bottommost layer. It is responsible for transmitting raw bits of data across a physical connection. The data link layer is the second layer. It takes the raw bits from the physical layer and organizes them into frames. It ensures that the frames are delivered to the correct destination. The Ethernet primarily lives in this layer. The network layer is the third layer. It is responsible for routing data frames across different networks. The IP part of TCP/IP is a well-known example of this layer. The transport layer is the fourth layer. It handles end-to-end communication between two nodes. This is the layer where TCP and UDP live. TCP provides reliable end-to-end communication between devices. It does this by dividing the data into small, manageable segments and sending each segment individually. Each segment has a sequence number attached to it. The receiving end uses the sequence numbers to reassemble the data in the correct order. TCP also provides error checking to make sure that the data was not corrupted during transmission. UDP is another popular protocol in the transport layer. It is similar to TCP, but it is simpler and faster. Unlike TCP, UDP does not provide the same level of error checking or reliability. It simply sends packets of data from one device to another. The receiving end is responsible for determining whether the packets were received correctly. If an error is detected, the receiving end simply discards the packet. The remaining layers are session, presentation, and application layers. This is where the OSI model loses its usefulness in practice. They are too fine-grained and do not really reflect reality. In general, it is sufficient to collapse them into a single layer and consider application protocols like HTTP as simply layer 7 protocols.
Now let's go through an example and examine how data moves through the layers when transmitting over the network. When a user sends an HTTP request to a web server over the network, the HTTP header is added to the data at the application layer. Then a TCP header is added to the data. It is encapsulated into TCP segments at the transport layer. The header contains the source port, destination port, and sequence number. The segments are then encapsulated with an IP header at the network layer. The IP header contains the source and destination IP addresses. A MAC header is added to the data link layer with the source and destination MAC addresses. It is worth noting that in the real world, this is a bit nuanced. The MAC addresses are usually not the MAC address of the sending and the receiving ends. They're the MAC addresses of the routing devices in the next hop of a usually long journey across the internet. The encapsulated frames are sent over the network in raw bits in the physical layer. When a web server receives the raw bits from the network, it reverses the process. The headers are removed layer by layer, and eventually the web server processes the HTTP request. To conclude, the OSI model is one way of thinking about networks. Its primary purpose is educational. Even though the layers don't fit the real-world use cases perfectly, they are still widely used by networking vendors and cloud providers as a shorthand to describe where the networking products sit in the OSI model. For example, cloud load balancers are broadly divided into two categories, L4 and L7. An L7 load balancer is a shorthand to mean that the load balancer operates at the application protocol layer like HTTP or HTTPS. An L4 load balancer, on the other hand, operates at the TCP level. If you would like to learn more about system design, check out our books and Ya, berikut adalah pembahasan tentang model OSI. Selanjutnya, Protokol TCP atau IP. 1. Aplikasi HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Transport TCP dan UDP mengatur pengiriman data yang dapat diandalkan. 3. Internet. IP mengatur penyelamatan dan routing pakai data. 4. Akses jaringan menangani akses ke media fisik seperti internet. Selanjutnya pengalamatan IP atau addressing. Yang pertama IPv4 yaitu menggunakan 32 bit alamat yang terdiri dari 4 oktet. Yang kedua IP59 yaitu menggunakan 128 bit alamat yang lebih luas dan memiliki fitur tambahan. Yang ketiga CIDR yaitu memungkinkan pembagian subnet dengan lebih fleksibel. Yang terakhir yaitu DHCP yaitu mengatur pengalamatan IP secara dinamis pada perangkat. ya, kesimpulan dari model OSI adalah memahami protokol komunikasi adalah fundamental untuk membangun, mengelola, dan mengamankan sistem jaringan yang efektif. Terus mempelajari dan menerapkan model OSI, model komunikasi terbaik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Ya, berikut adalah video presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.